começar, apresente. Hello, I'm Brandon from Wewow, and I will introduce the MD2, our gimbal with 3 axes for DSLR cameras. We can use until 3 kilos or 6.6 pounds here. And my left hand, I can control the pen here. And also, if I slide my finger in this button, I can be more faster, or I can let my pen slowly. Look. So I will change again to turn more faster. Okay. Also in my right hand, I can control the tilt. So I can up and down easily using this joystick control. So now my gimbal is unlocked. So I can move, and then with the 3 axes can be very stable. So all of my movements depends on me here. If I press 2 times this button, now it's locked. So we'll follow my movement. Look, and always following my movement. To unlock, only need to press 1 time. So it's unlocked again. Okay. So if I keep this button pushed and press to right or left, I start a time-lapse command. This control for time-lapse can be continuous for 1 hour automatically. And I can control the speed and the tilt with my commands. Anyway, I can leave the camera running around for 1 hour. The battery can be during for around 3 or 4 hours, and to charge only need 1 hour. 40 minutes is enough. Okay, this is the MD2 gimbal for Wewow with 3 axes. Não, é em português. É agora em português. Tá. Olá, meu nome é Breno, eu sou da Wewow e hoje eu vou apresentar para vocês o MD2, nosso gimbal com 3 eixos. Aqui na minha mão esquerda eu posso controlar o pan utilizando apenas o meu polegar esquerdo, e eu posso controlar o meu indicador esquerdo aqui. Se eu deslizar nesse botão da frente, eu controlo a velocidade para deixar mais rápido ou mais lento. Veja que eu vou aumentar a velocidade novamente. Agora eu vou deixar bem lento, apenas com esse controle. Na minha mão direita, nós temos um controle aqui do tilt. Então, eu posso mirar a câmera para cima e para baixo, como num videogame. É muito simples. Nesse momento, a câmera está desbloqueada. Então, ela está com um dos eixos soltos. Sempre que eu movimentá-lo, ele vai olhar para frente. Se eu apertar 2 vezes esse botão com o meu indicador direito, eu travei, e agora a imagem vai para onde eu estiver apontando. Para destravar, apenas preciso apertar uma vez e está desbloqueado novamente. Esse nosso dispositivo tem uma função de time-lapse. Se eu segurar o botão com o indicador direito e apertar o pan aqui, eu inicio o time-lapse, que pode trabalhar em até 1 hora contínua. Ok. Em relação Acho que acabou a bateria bem na hora. Outros estabilizadores. Introduce to him the GP1. Okay. So this is our GP1. It's very easy to installation. You just put it in and slide it into the USB port. Then you can turn it on. Já traz o monitor Sim, é bom. do Pro. Tudo bem? Sim, eu trabalho diretamente. Eu fico no Brasil, mas coisas das coisas deles pela América Direto da GoPro. Yes, it has several modes. When you're running, you can do it like this and rotate the screen. If you want to lock the camera, you can do it like this. Move the motor upside down, and then the camera is locked. Yeah, and
and you can do 360-degree rotation Você vai ver mais ou menos pela distância. and rotate the screen. E isso no ajuste. Yeah. E outra coisa. The price of this one, you know? The price of this one in the exhibition? No, if Okay. you buy The online. retail price is 265 USD. Okay. You have another? Yeah, sure. This is our gimbal for smartphone. This actually is very easy. Put your mobile phone and balance it. Then we have function for when you have movement, can be running and take the videos. And this position for lock model. And this position you can follow up the image. For follow up. Ah, legal. And also have another function is when you open like this straight way, you can turn 360. Vamos ver depois ele é mais específico. This is another gimbal no have. Esse aqui é o mais. And also this way can follow up the image. Tem todos no nosso site, mas não tem nada de folder. In straight way. Aqui nós temos os outros itens. This is straight way. Another gimbal is only vertical. Lá vai ter esse. This is 2 axis. Yes, this is 2 axis. But he have function for 3 axis. He have a lock motor. He have lock motor and this one is lock motor. This one he have follow models. So actually he's same 3 axis. The price of this one online? This price about retail price is 210. É um excelente preço e vão ter estes modelos todos no Brasil. Yeah. Okay. Okay, Alex. And I think the 3 axis. Like 3 axis. Yeah. This one is the new model 3 axis. Este é o 3 eixos. Yes. Our power button is here. Clip it on and turn it on. When you turn it on, it's the standard mode. The tilt axis is locked and the pan axis is follow. And we have several modes. You can change the mode here. Here is a button. You click twice. 1, 2. Then it's all follow. Follow up and down, left and right. And you can control the angle. Here is the joystick to control the angle. Yeah, when you click 3 times, 1, 2, 3, it's locked mode. Here is locked, here is locked. So, and you can control left and right, up and down. Also you can run it. Yep. Câmeras até 3 kg. I give information Okay, someone okay. asked. É o primeiro. Okay. It's very stable. Os outros são muito. Cannot this model. Ah, okay. Não tem esse comando, não tem. Sim, sim. E é muito leve. Ó. And the retail price? The retail price is 275. Fantástico. Okay. Yeah.
Thank you. Thank you. Esta é a marca. Ele reconhece o software, por isso que ele passa aí. Você tem aqui o tilt. Bateria, ele não tem cabos à solta. Este aqui dá até 3 kg. Também estabiliza, só que esse estabiliza. Este suporte. Vou ver se utilizo um para depois fazer aqui a feira toda. Não este, o do celular, que eu estou com o iPhone. Ele não fazer a transmissão com ele na mão. Também, já não tem a tela. Movimentos muito bruscos. É isso, eles são fabricantes e quem tem este produto, mas compra eles. E, eu já experimentei, é bastante leve. Pronto, é isso, pessoal. Um abraço e vou ver se depois testo alguns. Eles têm um que tem suporte, este também vende à parte aquele suporte, não sei se viram da ICANN, que controla remotamente. Ok, um abraço a todos. Tchau. Eles penso que vão estar talvez na 7 ou assim na feira.